Is, are. Qofka markuu wuxuu yahay rabo inuu sheego intaasaa la isticmaalaa. For example, I am a teacher. Waxaan ahay macallin. I am a teacher. Waxaan ahay macallin. You are sick. Waad xanuunsan tahay. You are sick. Waad xanuunsan tahay. He is strong. Waa xoog badan yahay. He is strong. Waa xoog badan yahay. She is busy. Way mashquulsan tahay. She is busy. Way mashquulsan tahay. I am not a teacher. Ma ihi macallin. I am not a teacher. Ma ihi macallin. You are not sick. Jira ma ku hayso. You are not sick. Jira ma ku hayso. He is not strong. Isagu ma xoog badna. He is not strong. Isagu ma xoog badna. She is not busy. Ayadu ma mashquulsana. She is not busy. Ayadu ma mashquulsana. Am I beautiful? Ma qurux badanahay. Am I beautiful? Ma qurux badanahay. Are you sick? Ma jiran tahay. Are you sick? Ma jiran tahay. Is he strong? Miyuu xoog badan yahay. Is he strong? Miyuu xoog badan yahay. Is she busy? Ma mashquulsan tahay. Is she busy? Ma mashquulsan tahay. Was, where. Wixii hore marka raban in laga hadlo. For example, I was a teacher. Waxaan ahaa macallin. I was a teacher. Waxaan ahaa macallin. You were sick. Waad xanuunsaneed. You were sick. Waad xanuunsaneed. He was fast. Aad buu u dheereeyey. He was fast. Aad buu u dheereeyey. She was tired. Way daalaneed. She was tired. Way daalaneed. I was not a teacher. Macallin ma ahayn. I was not a teacher. Macallin ma ahayn. You were not sick. Adiga ma xanuunsanayn. You were not sick. Adiga ma xanuunsanayn. He was not fast. Asagu ma dheerayn. He was not fast. Asagu ma dheerayn. She was not tired. Ayadu ma daalanayn. She was not tired. Ayadu ma daalanayn. Was I fine? Ma fiicnaa. Was I fine? Ma fiicnaa. Were you sick? Ma jirnayd. Were you sick? Ma jirnayd. Was he fast? Miyuu dheereynaye. Was he fast? Miyuu dheereynaye. Was she tired? Miyay daalanayd. Was she tired? Miyay daalanayd. Do, does. Waxaa la isticmaalaa markaa wax la sameeyey oo rabo in laga hadlo. For example, I run. Waan ordaa. I run. Waan ordaa. You go. Adiga tag. You go. Adiga tag. He goes. Uu tage. He goes. Uu tage. They look. Waxay eegayaan. They look. Waxay eegayaan. She looks. Way eegtaa. She looks. Way eegtaa. I don't run. Ma ordo. I don't run. Ma ordo. You don't go. Adiga ma aadin. You don't go. Adiga ma aadin. He doesn't go. Isagu ma tago. He doesn't go. Isagu ma tago. They don't look. Ma eegaan. They don't look. Ma eegaan. It doesn't look. Isagu ma eego.
It doesn't look. Isagu ma eego. Do you run? Ma oroddaa. Do you run? Ma oroddaa. Does he go? Ma tagaa. Does he go? Ma tagaa. Does she cry? Miyay oydaa. Does she cry? Miyay oydaa. Do they work? Ma shaqeeyaan. Do they work? Ma shaqeeyaan. Did mar hore wax la sameeyey markaa raba laga hadlo aa la isticmaalaa. For example, I run waan orday. I run waan orday. He looked waad eegtay. He looked waad eegtay. He cried wuu ooyey. He cried wuu ooyey. She come way timid. She come way timid. I didn't run. Ma ordin. I didn't run. Ma ordin. You didn't understand. Maadan fahmin. You didn't understand. Maadan fahmin. He didn't look. Umu eegin. He didn't look. Umu eegin. They didn't come. Mee imaan. They didn't come. Mee imaan. Did you understand? Ma fahantay. Did you understand? Ma fahamtay. What did he say? Muxuu yiri? What did he say? Muxuu yiri? Did she buy? Miyay iibsatay. Did she buy? Miyay iibsatay. Did they come? Ma imaadeen. Did they come? Ma imaadeen. Will waxaa la isticmaalaa qofka markuu wax mustaqbalka doonayo inuu sameeyo inuu ka sheego will baa la isticmaalaa. For example, I will speak English. Waxaan ku hadli doonaa Ingiriisi. I will speak English. Waxaan ku hadli doonaa Ingiriisi. You will succeed. Waad guuleysan doontaa. You will succeed. Waad guuleysan doontaa. They will like you. Way ku jeclaan doonaan. They will like you. Way ku jeclaan doonaan. She will understand. Way fahmi doontaa. She will understand. Way fahmi doontaa. I won't forgive you. Ku cafi maayo. I won't forgive you. Ku cafi maayo. She won't understand. Ma fahmi doonto. She won't understand. Ma fahmi doonto. We won't give up. Ma quusan doono. We won't give up. Ma quusan doono. Will you come tomorrow? Ma imaani doontaa biri. Will you come tomorrow? Ma imaan doontaa biri. Will she join us? Ma nagu soo biiri doontaa. Will she join us? Ma nagu soo biiri doontaa. Will they learn? Ma baran doonaan. Will they learn? Ma baran doonaan. Will he come back again? Ma soo noqon doonaa mar kale. Will he come back again? Ma soo noqon doonaa mar kale. Can waxaa la isticmaalaa marka wax aad kari kartid inaad samaysid aad rabtid inaad ka sheegtid. For example, I can play guitar. Waan ciyaari karaa gitaarka. I can play guitar. Waan ciyaari karaa gitaarka. She can ride a bike. Waxay raaci kartaa biskiil. She can ride a bike. Waxay raaci kartaa biskiil. They can cook well. Si fiican ayay wax u karsan karaan. They can cook well. Si fiican ayay wax u karsan karaan. He can drink coffee. Kafeega wuu cabbi karaa. He can drink coffee. Kafeega wuu cabbi karaa.
She can't eat meat. Hilib ma cuni karto. She can't eat meat. Hilib ma cuni karto. We can't lift. Ma qaadi karno. We can't lift. Ma qaadi karno. He can't wake up early. Goor hore ma toosi karo. He can't wake up early. Goor hore ma toosi karo. Can you speak English? Ingiriiska ma ku hadli kartaa? Can you speak English? Ingiriiska ma ku hadli kartaa? Can she read a book? Buug ma akhri kartaa? Can she read a book? Buug ma akhri kartaa? Can we see your flower? Ma arki karnaa ubaxaaga? Can we see your flower? Ma arki karnaa ubaxaaga?